Now, nucleus. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3 4 and 5. So here 5 pores, it is actually a double membrane structure. Now see here, I am drawing it like this. So nucleus anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, nucleus ರ ಬಗ್ಗೆ असं दिसणार. आणि in this nucleus you can see this one is called nuclear membrane. This is nuclear membrane. It is double layered structure, and this one we are calling it as nuclear pore. याला काय म्हणणार? nuclear pore म्हणून सांगणार. नंतर so see, take this, we are calling it as nucleolus. Then inside whatever the liquid material is present, that we are calling it as nucleoplasm. Nucleoplasm. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? nucleoplasm ಅಂತ ಹೇಳೋದು. And then inside see long elongated thread-like structure. It is irregularly woven inside. So like this, the bundle is formed. And this bundle, you are calling it as chromatin. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು? chromatin ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. हे कसं असणार का? long elongated hair like structure it will be. केसासारखं राहणार. केसाचा बंडल तुम्ही बघितला ना, त्या बंडल सारखा इथं मध्ये दिसणार. And that you are calling it as chromatin. Later they get converted into chromosomes, because chromosomes are the DNA materials, and these DNA materials, they are the hereditary characters, or the hereditary characters in the form of DNA. They are transported from parents to offspring. इथं काय होणार? पॅरेंट्स पासून हा DNA मटेरियल त्यांच्या मुलाबाळांना जाणार, म्हणजे तो ट्रान्सफर होत जाणार. Because of that, you are calling it as heredity. So hereditary character it is. So in this way, you are observing the nucleus. Nucleus is the main switch of the cell, or nucleus is the brain of the cell. ಕಾರಣ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರನ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. So in this way, you are observing the nucleus. So this is one of the organelle, what we say, called it as nucleus. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ನೊಂದು organelle ನ ನೋಡೋಣ. So you are calling it as endoplasmic reticulum. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೊಂದು organelle ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕ endoplasmic reticulum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? So it starts from the nuclear membrane, nucleus ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ membrane ವರೆಗೆ ನಾವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. So here it forms the long elongated tube like structure. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. So there are two parts. One we are calling it as smooth endoplasmic reticulum, and another one is rough endoplasmic reticulum. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇದರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ nothing will be there, it will be very smooth. So you are calling it as smooth endoplasmic reticulum. In a rough endoplasmic reticulum andaga, so it contains many rounded bodies above the surface of the tube.
ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, they are the factory of protein biosynthesis, or they are called as protein factories. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? प्रोटीन निर्माणावನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವು. ही काय करत असतात रायबोसोम? देहामध्ये आपल्याला जे प्रोटीन पाहिजे ना ते प्रोटीनचं निर्माण रायबोसोम करत असतात. त्यासाठीच तुम्ही काय म्हणता? रायबोसोम्स are protein factories. So in this way the protein synthesis is taking place in ribosomes. So in this way the endoplasmic reticulum you are observing. Now we'll move on to the another organelle. Just now we said we can take it as the chloroplast. ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು, ಹರಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು. So the main function of chloroplast is to synthesize food material in the body. In the sense, the leaves, if you are observing, ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯದ ಲೀವ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, कोणता पण पानामध्ये ग्रीन कलर असतो, ಹೌದಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತ್ರ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಾವು what chloroplast is doing? ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, so it is the elliptical or egg shaped structure and made with a double membrane structure. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಎರಡನೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ it is two membrane structure and inside it is containing many discal plate like structures which are placed one above another. Just see in this way. Like this, and they are interconnected. So in this way interconnections you are observing, and here we are labeling now. This is called outer membrane, outer, and next one is inner. So both are membranes. So outer membrane and inner membrane. So outer and inner membranes, when you are taking inner to this, it is containing grana. So grana, thalappides. So thalappides are placed one above the another, and here the light reaction is taking place. And this one we are calling it as stroma. Idana stroma anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ photosynthesis and producing food material. And during night time, the dark reaction is taking place in the stroma of the chloroplast. So, in this way, the chloroplast you are observing. Now, mattadana nodona, we are calling it as mitochondria. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಈಗ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ it is called as the powerhouse of the cell. Okay, why you are calling it as a powerhouse of the cell? Because it is synthesizing energy in the cell, energy in your body, and that energy when it is produced, it is stored in
the cell inside the mitochondria. So I am calling it as the mitochondria is a bank of energy in the cell. ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ एनर्जी ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. जसं तुम्ही बँकला जाता, एटीएमला जाता, तुमचं कार्ड घालून तुम्ही पैसे काढून घेता, त्याच टाइप मध्ये इथं काय होणार? माइटोकॉन्ड्रियामध्ये एनर्जी राहणार. जेव्हा सेलला एनर्जी पाहिजे तेव्हा तो स्लोली बाहेर सोडणार आणि ते एनर्जी आपले जीवकोश उपयोग करून आपल्याला एनर्जी पुरवत असणार. सो इन दिस वे mitochondria is supplying energy to our cells. In turn, energy is supplied to our body, so our body functions. So in this way we are calling it as a powerhouse of the cell. Now mitochondria, when we are taking, it is also elliptical in shape and double membrane the structure. Just see. So in this way the mitochondria I am showing, this is the outer membrane and this is the inner membrane, and it is containing the small projected bodies and they are bulbous at the tip, and you are calling them as Racker's particles. Wrapper. Wrapper's particle. So you are calling it as a Racker's particle. Exactly the ETS is taking place here. Electron transport system. Anantara, in the center you are getting the DNA material. The DNA is also found inside and remaining space is filled with the matrix. So in this way you are observing the matrix and this is producing energy in our body. हे आपल्या देहामध्ये जे एनर्जी पाहिजे ते एनर्जी हा तयार करत असतो. So you are calling it as the powerhouse of the cell. So in this way mitochondria you are observing, and apart from that the lysosomes you can take. The lysosomes are called as suicide bags of the cell. And here what happens when the cell is malfunctioning, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಈ ಜೀವಕೋಶವನ್ನ the lysosomes they are eating by themselves. ಅವು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Lysosomes are called as time bomb of the cell or suicide bag of the cell. ಹಿಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So in this way the lysosome you are observing. Ribosomes, the ribosomes are usually proteins synthesizing protein in your body. ಆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಯಾವಾಗನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ದೇಹದೊಳಗೆ. So in this way you are observing the mitochondria. ಹೀಗನ ನೀವು ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ, so they are all present in the cytoplasm of the cell. The cytoplasm is a jelly liquid structure which is found inside the plasma membrane. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶ. In plant cell a bigger vacuole you are observing. The vacuole is surrounded by a special type of membrane. You are calling it as endoplasm. And this is also selectively permeable membrane. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So it is totally depending on the cell and the cell description also you are getting. Just see